Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we recently were reading from Bhagavad Gita, Недавно читали из Бхагавад-гиты, where Arjuna, being perplexed by all of his different attempts to find peace and happiness, he finally surrendered to Krishna, accepted him as spiritual master. где Арджуна пытался найти какое-то счастье и спокойствие, он был как бы неуспешен в этом. В конечном итоге предался Кришне, принял его как своим духовным учителем. And Prabhupada was explaining that because nature, the way that it's set up, the whole system of material activities is designed to bewilder and cause perplexity to every living entity. Шрила Прабхупада объясняет, что природа устроена так, что она создает препятствия и трудности для каждого живого существа. It's designed to be bewildering and disturbing. Это создано, чтобы сбить с толку и обеспокоить. And the more that we try to understand it and solve it by a materialistic process, the more bewildering and disturbing it becomes. Чем больше мы пытаемся решить это все через материальные процессы, тем больше это сбивает с толку и обеспокаивает нас. And it's designed that way. Это создано специально Just для like the more этого. clever you are or the smarter you are, the test becomes much more complex, Чем right? больше ты становишься более разумным, хитрым, тесты становятся более запутанными и сложными. So the whole point of it is to exhaust this idea that we can use our own strength, our own intelligence, our own ability to solve all of these problems of the life. Смысл в том, чтобы истощить всю эту идею, в том, что мы можем сами решить проблемы на своих собственных усилиях. And we have to actually lose faith in our ability to understand how to solve the problems of our life. И мы должны также потерять всю веру в способность решить проблемы на своих Then усилиях. we'll no longer try to depend on material intelligence or, mind, senses, or material adjustments. Тогда мы не будем больше зависеть от материального разума, материальных приспособлений каких-то. And then we need better intelligence. И тогда нам нужен более We need лучший a better разум, plan. лучший план We нужен need a better process. и лучший процесс If we're нужен. not defeated by trying everything on every single level, then why will we surrender? Why will we surrender to Krishna and look for a better, more absolute, perfect plan? Если мы не потерпели поражение во всех своих попытках, почему будем искать лучшие планы и желать предаваться Кришне? Because that is required in order to surrender to Krishna. Потому что это то, что необходимо, чтобы Кришне предаться. And here Arjuna is accepting Krishna as his spiritual master. И здесь Арджуна, он принимает Кришну как своего духовного учителя. So Krishna is the original spiritual master and also the spiritual master, Chaitya Guru, the Lord within the heart, who gives all knowledge and intelligence. Кришна, он изначальный духовный учитель, и он также Чайтя Гуру, он находится в сердце, от него исходит знание и разум. And Prabhupada said in every step of our life there is perplexity. Что Прабхупада говорит, на каждом шагу нашей жизни есть запутанности, сложности. And that causes so much anxiety and disturbance. Очень много беспокойства это доставляет. Therefore, it is in everyone's best interests Поэтому в самых лучших интересах каждого to approach a bona fide spiritual master обратиться к истинному духовному учителю, who can give one proper guidance который может дать правильное руководство, for executing the ultimate purpose of life. чтобы достичь конечной цели жизни. So all Vedic literatures, and of course the Vedas come from Krishna, advise us to approach bona fide spiritual master. Вся ведическая литература направляет нас к обращению к духовному учителю, In order to get free from all of the perplexities and sufferings of materialistic life, чтобы избавиться от всех сложностей и всех страданий which материалистичной жизни, happens without our desire. которые происходят сами по себе без So нашего material желания. life is like a burning forest fire. Материальная жизнь это как горящий огонь, вот этот If we're пожар. intelligent and sensitive enough, we'll be able to understand that. Если мы достаточно разумны, чувствительны, мы будем способны понять And это. it says the spiritual master is pouring buckets of cold water, the fire brigade coming to try to put out the fire, put out the anxiety, disturbance. Духовный учитель пытается потушить этот пожар, проливая в ведра просто холодной воды. And Prabhupada said this forest fire, it's happening without
being set by anyone, just automatically coming. Что Прабхупада говорит, лесной пожар, он происходит сам по себе, даже не спрашивая. Nobody wants such suffering and confusion in their life. Никто не хочет страдать в своей жизни. No one wants such a fire. Никто не хочет этого пожара. Yet it takes place anyway, Но он все равно возникает. right? Or a flood. Или наводнение. Nobody wants the flood Никто не хочет or a fire, наводнения. but it comes anyway. Или пожара, но он все равно And then we're возникает. all completely perplexed or bewildered as to why is this happening, what to do, how to do. Когда мы в замешательстве пребываем вообще, что делать, как делать. So this creates so much uncertainty, Очень много неуверенности and создает. that это. creates no peace, И никакого just спокойствия. anxiety. Одни No беспокойства. peace. Anxiety means no real happiness. Если нету спокойствия, беспокойства, значит нету настоящего счастья. So Prabhupada said the whole Vedic wisdom, which ultimately comes from Krishna, is the original spiritual master. Шрила Прабхупада говорит, вся ведическая мудрость, которая приходит от Кришны, который является изначальным духовным учителем, It advises that if we want to solve all of these perplexities and sufferings of our life, советует, если мы хотим решить все свои проблемы в жизни, that we have to approach, and to properly understand the science of the solution, и также, чтобы правильно понять науку по решению, one must then approach a spiritual master who is in the line, in the disciplic succession parampara. человек должен обратиться к истинному духовному учителю, который находится в цепи ученической преемственности парампаре. And this will help us to solve all of the problems of our life. Это поможет решить все наши проблемы в жизни. So what is our problem? И каковы наши проблемы? I got a money problem. У меня проблемы с деньгами, I got a health problem. со здоровьем проблемы. I need a wife. Жена I нужна, need a job. работа, I have a family problem. с семьей I проблемы, have a mental problem. ментальные проблемы, Right? I have a school problem. со школой I have a тоже government проблемы, problem. с I have государством, a debt problem. с долгами. On and on and on and on. All of these type of problems. Все вот эти проблемы. But what is the root of that problem? Но какова коренная причина этих проблем? Because we're in material body, in the material world, because we're being rebellious and not cooperating with the will and the desire of the Lord. Потому что в материальном теле, в материальном мире, из-за того, что мы бунтуем и не соглашаемся действовать в соответствии с желанием Господа. Prabhupada said that, he's quoting from the Upanishads, that if one is in miserly consciousness, miserly man, Шрила Прабхупада цитирует из Упанишад, если человек, он скупой, you're not solving the real problems of life он не решает настоящие проблемы жизни, as a human, как человек, and just quits the world like cats and dogs without understanding the science of self-realization, и уходит из этого мира, подобно кошке и собаке, и так и не поняв науку самоосознания. this person is called a kripana, a miserly person, Такой selfish person. Человека называют крипана, скупец, эгоистичная личность. So human form of life is the most valuable asset for the living entity to solve the real problems of life, Человеческая форма жизни, она как бы предназначена, чтобы решить настоящие проблемы to жизни. solve the root of the problem of every other problem or anxiety that we have. Решить коренную причину всех проблем и беспокойств, которые у нас есть. So Prabhupada says we should be intelligent enough to utilize this body and our intelligence, mind and senses to solve the ultimate problems of our life. Шрила Прабхупада говорит, мы должны быть достаточно разумны, чтобы использовать это тело, разум, чтобы решить конечные проблемы жизни. Creepers, miserly people, they waste their time being overly affectionate for their family. Крипаны, скупцы, они чрезмерно тратят свое время из-за сильной привязанности к своей семье Or society, you can или shut к that. обществу, Overly affectionate for their country, слишком к стране привязаны. family, society, country, friends, Семья, страна, husband, друзья, wife, mother, grandmother, children, жена, мама, family муж. affection. Семейные привязанности. And one is often, Prabhupada says, attached to the family life Если человек вот привязан к семейной жизни on the basis of skin disease. на основе кожной болезни, My wife, my children, моя my жена, mother, мои my дети, husband, мой муж, my money, мои деньги, I, me, mine, Я. consciousness. сознание я, мне и мое. Prabhupada said, Kripana thinks they're able to protect their family members Крипана, он думает, что он может защитить своих членов семьи from death. от смерти.
Or they think that their family or the society will save them from death. Или они также думают, что семья или общество могут также его That's why от everyone смерти needs the защитить. family. What happens if I get sick? What happens if I'm dying? Who's going to take care of me? Right? Поэтому все думают, что им Who will save me? семья нужна, потому что кто защитит меня, кто как бы, чтобы если я умру, Who will protect me? кто будет защищать меня. All these type of thoughts. Вот все вот эти мысли. This is all related to bodily platform. This is a miserly type of person. Это все основано на телесной концепции жизни, это такая скупая личность. Therefore, Prabhupada says, Arjuna is asking Lord Krishna, who is the supreme spiritual master, Поэтому Арджуна, он спрашивает Господа Кришну, который является изначальным духовным to учителем, make a definitive solution. дать ему окончательное решение. And therefore he offers himself to Krishna as his disciple, Поэтому он предается Кришне как ученик. and therefore he's recognizing Krishna as the spiritual master. И тогда он вручает себя Кришне как And духовному those talks учителю. between master and disciple, very serious discussion. И вот эти беседы между учителем и учеником, они всегда очень серьезны. So that's where we were reading from the second chapter in the Bhagavad Gita. Это то, что мы читали во второй главе Бхагавад-гиты. Then last night we were reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, 24th chapter. И в прошлый вечер читали из Шримад Бхагаватам из 8 песни 24 главы. Matsya, the Lord's fish incarnation. Матья и Господь в форме рыбы, инкарнация. And so these pointers also coming up again, so that's why I'm just saying that this is what we were discussing in Bhagavad Gita. Now last night we're also discussing in Srimad Bhagavatam. Эти темы опять выходят, поэтому я сказал то, что мы вот в Бхагавад-гите читали, и также вчера вечером в Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. So we left off on, I think it was 46th verse, Я думаю, мы остановились вчера на 46 стихе. and King Satyavrata was offering his prayers to the Lord, И царь Сатяврата, он предлагал свои молитвы Господу, when the Lord appeared as a great fish incarnation, Matsya. когда Господь явился в форме воплощения рыбы. And the king said in his prayers to the Lord, by the grace of the Lord, those who have lost their self-knowledge or lost a knowledge of the soul, И царь обращается к Господу и говорит, что те, кто потеряли знание о душе since time с immemorial, незапамятных времен, and who, because of this ignorance, are just involved in materialistic conditional life, which is full of miseries. и из-за этого невежества они увлекаются в материалистическую жизнь, которая полна страданий. It's a miserly life, right? Это скупая жизнь такая, Bodily concept of life, телесная all концепция. materialistic desires, materialistic attachments, Телесная концепция жизни, материальные желания, материальные привязанности. causing so much anxiety, so much misery. Из-за этого очень много страданий, беспокойств. Somehow, by great fortune, they're able to obtain the chance to meet the Lord's devotee. Но по благой удаче у них выпадает шанс встретить преданного Господа. And that is an extension of the Lord's mercy. И это проявление милости Господа. And he says, I accept that the Supreme Personality of Godhead, I accept him as the supreme spiritual master. И он говорит, что я принимаю Верховную Личность Бога как высшего духовного учителя. So Krishna is the original and supreme spiritual master. Итак, Кришна, он изначальный и верховный духовный учитель. And Prabhupada said in that purport that the Supreme Personality of Godhead is actually the supreme spiritual master. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Верховная Личность Бога на самом деле он является высшим духовным He учителем. knows everything about the suffering of the conditioned Он soul. знает все о страданиях обусловленных душ.
Therefore, he appears in this material world, Поэтому он является в этом материальном мире. sometimes personally, Иногда лично, sometimes by an incarnation, а иногда через свою инкарнацию, and sometimes by authorizing a living being to act on his behalf. а иногда через авторитетную личность, которая действует от его имени. In all cases, Во всех случаях he is the original spiritual master, он изначальный духовный учитель, who is enlightening all the conditioned souls who are suffering in the material world. который просветляет все обусловленные души, которые страдают в материальном мире. And Prabhupada is saying that the representative of the Supreme Lord is acting also on the Lord's behalf to spread Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, что представитель Господа, он также действует от имени Господа, чтобы распространить сознание Кришны. Is also guided by the Supreme Lord to act properly in executing the Lord's order. Его ведет сам Господь, чтобы правильно выполнять Его волю. Prabhupada was saying that such a person may appear to be ordinary being, Шрила Прабхупада говорит, что такая личность, она может казаться как обычное живое существо. but because he's acting on behalf of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Spiritual Master, he is not to be neglected as ordinary. Но поскольку он действует как представитель Господа, его нельзя считать как обычного человека. Then the king, in the next verse, he said, in the hopes of becoming happy in this material world, the foolish conditioned soul is performing so much a fruit of materialistic activities. Царь говорит, что, надеясь как бы быть счастливым в этом материальном мире, живое существо занимается кармической деятельностью. But the end result of that is everyone is just suffering. И в конечном результате все страдают. But by rendering loving devotional service to the Supreme Personality of Godhead, one becomes free from such false desires for happiness. Но занимаясь преданным служением Господу, человек освобождается от этого ложного желания стать счастливым. So as we become more purified, we develop more spiritual intelligence, we start to understand the reality of our condition. Чем больше мы очищаемся, мы развиваем духовный разум, мы начинаем понимать реальность своего And положения. how that we are suffering and this world is creating so much disturbance. И как мы страдаем, и как этот мир создает так много беспокойств. And then all of our plans one by one are failing, are failed. Постепенно наши планы, они терпят крах. Then gradually one becomes free from such false desires for happiness. И постепенно человек становится освобожден от этого ложного желания стать счастливым. Because we understand it's never going to work. It's designed not to work. Потому что мы понимаем, это никогда не сработает, это создано так, что это не будет работать. So then realizing this, the king then says, my supreme spiritual master, may my supreme spiritual master cut the knot of these false desires. И тогда царь сказал, что, осознавая это, пускай высший духовный учитель разрежет эти желания. From the core of the heart, from the core of my heart. И внутри моего сердца. So he realized, I have all these desires, I have all of these plans, I have all of these things, but I'm convinced it's never going to work. But it's very deep-rooted, so please just cut all of this thing out of my heart and my mind and my И consciousness. он осознал, что у меня есть эти желания, они никогда не сработают, поэтому и они глубоко в сердце, поэтому, пожалуйста, вырви их из моего сердца, из моего сознания. Prabhupada in this purport said, for material happiness, conditioned souls involving themselves in so much fruit of materialistic activities. Что Прабхупада говорит, что чтобы быть счастливым, обусловлена душа занимается вот этой кармической деятельностью, Which actually just puts them into more material distress. но это еще больше помещает его в материальные вот эти страдания. And because the conditioned soul doesn't know what is happening to him, И поскольку обусловлена душа не понимает, что с ней происходит, it is said that he's in avidya or ignorance. That is because of ignorance. что она находится в авиде, в невежестве. So because we have this false hope for happiness, conditioned soul becomes involved in various plan making for material activities. И поскольку обусловлена душа, она думает, что может быть счастлива, она занимается вот этой материальной деятельностью. That's why we always say, what's the plan? Поэтому мы часто What's your говорим, plan? каков твой план вообще? What's your plan to be happy? Каков твой план быть счастливым? And will it work? И это вообще сработает? Is it designed to work? Do you believe it will work? Создано, что это You feel сработает? confident Ты уверен в that этом? it's going to make you happy? Это тебя счастливым сделает?
So here, Maharaj Satyavrata prays that the Lord sever this hard knot of false happiness. He realizes it's useless and it's a hard knot, and he's asking the Lord to just sever, cut away this hard knot of this false happiness and plan making. Махараджа Сатьяврата осознал, что это все бесполезно, и просит Господа, чтобы он разрубил вот этот тугой узел вот этих всех планов. It's like cancer, you know, you have cancer and it's killing you, and you just ask the doctor, please get rid of this. I know the surgery may be difficult, whatever, but this is killing me, and no happiness, only it's getting worse, so just sever it, cut it, get it out. Поэтому это как рак, болезнь вот эта, и вот человек он просто обращается и говорит, что это, даже если это будет болезненно, пожалуйста, вырежьте это и просто избавьте меня от этого. Therefore, he's asking him to become his supreme spiritual master. Поэтому он просит его стать его духовным учителем, высшим духовным учителем. So he's asking here that he wants, may that inexhaustible Supreme Personality of Godhead become our spiritual master. He's asking him to become his spiritual master, just like Arjuna was asking Krishna. Он просит Господа стать его изначальным духовным учителем, подобно тому, как Арджуна спрашивал Кришну. Because he's the original spiritual master of all other spiritual masters. Потому что он изначальный духовный учитель всех других духовных учителей. And in the purport, Srila Prabhupada said, in a human life, one is meant to undergo tapodivyam, or divine austerity, to purify one's existence. Прабхупада говорит, что человеческая жизнь предназначена для тапа дивьям, божественной аскезы, чтобы очистить свое существование. So they can realize the soul and the responsibility relationship on the soul platform with the Supreme Lord. Чтобы они осознали душу и поняли ответственность души и взаимоотношения с Верховным Господом. That's the point of the human body. Это смысл человеческого Or тела. human form of life. Или человеческой формы But жизни. how many people, if you say, what is the purpose of being in human form of life? What is your purpose of your life? Если ты спросишь человека, какой смысл человеческой формы жизни, What are you какой trying смысл твоей to жизни? achieve? Что ты пытаешься достичь? Who will say, I want to do divine austerity to purify my existence so that I can come to the transcendental soul platform? How many people? Как много людей скажут, я хочу совершать божественную аскезу, чтобы очистить свое существование и выйти на трансцендентный уровень. Как много людей скажут так? Who's using the human form of life for that purpose? Кто человеческую форму жизни для этой цели So использует? if we're not thinking about that, not trying for that, then we're just creeping our mentality. Если мы так не делаем, то мы находимся в умонастроении крипаны. And therefore we're just destined to stay in this cycle of birth and death, and no guarantee that we can keep human body either. Поэтому мы не можем выбраться из круговорота рождения и смерти, и в следующая жизнь нам тоже не гарантировано, что он будет человека. That's why it says, if you have a human body and you don't use it for this tapodivyam to realize, to become self-realized on spiritual platform, then you're running the risk that in next life you'll not get human body. Поэтому, если ты не используешь человеческую форму тела, чтобы возвысить себя до духовного уровня, то ты рискуешь, чтобы в следующей жизни даже не получить How many человеческое people тело. are worrying about running the risk that they may not have a human body in the next life? How Как many много people are thinking about that? Людей вообще переживают, что в следующей жизни они могут не получить тело человека. Как много думают об этом. Ask anybody, who will say that? Спросите всех, кто скажет об этом. This life is a preparation for my next life. Это жизнь I want to make подготовка. sure I use the human life properly, do divine austerity so I don't lose the human form of life in my next life. Who will say like То есть that? это человеческая жизнь, подготовка к следующей жизни. Я совершаю божественную аскезу, чтобы не получить человеческую форму жизни. So Prabhupada said, therefore the purpose of the human life is to purify oneself of this contamination. Поэтому смысл человеческой жизни очистить себя от этого осквернения. We can't be accumulating, the filth and then saying I want to purify it at the same time. Ты не можешь вбирать в себя грязь и говорить, что я хочу себя очистить так же. It's like digging a hole and then just putting it on top of yourself, right? Это просто роешь яму и на себя это закидываешь. So are we contaminating or are we purifying? Мы оскверняем себя или очищаем? Are we accumulating Мы вбираем в себя вот это? or are we renouncing? Или мы отрекаемся от этого?
Are we purifying and elevating our consciousness or contaminating and degrading our consciousness? Мы очищаем и возвышаем свое сознание, либо оскверняем и деградируем свое сознание. These are the questions that we have to ask ourselves. Вот эти вопросы мы должны сами себе задавать. So this process of Krishna consciousness, Prabhupada says, process of purification. Шрила Прабхупада говорит, процесс сознания Кришны, процесс очищения. And Prabhupada says the recommended process, he calls it decontamination. И вот этот процесс, Шрила Прабхупада говорит, рекомендованный процесс называется... If you ask anybody, are you in the process of decontamination? Ты находишься в процессе как бы избавления от осквернения. That process of decontamination is devotional service to the Lord. Вот этот процесс избавления от осквернения является преданным служением So if you Господу. meet some old friend on the street and they say, hey, what have you been doing? You know, what are you doing with yourself? Встретишь какого-нибудь старого друга на улице и говорит, чем занимаешься вообще? How are you spending your days? Как дни проводишь? You say, well, I'm in the process of decontamination. И ты ему ответишь, я в процессе избавления от осквернения. By performing devotional service to the Lord. Занимаясь преданным служением Господу. So Prabhupada explains that there are various processes for self-realization, Шрила Прабхупада говорит, существуют разные процессы для such as самоосознания, karma, jnana, yoga, такие как карма, гьяна, йога. but none of them is equal to the process of devotional service. Но ни один из них не равен процессу преданного служения. Karma, jnana, and yoga altogether cannot equal bhakti. Карма, гьяна, йога все вместе, они не могут даже с бхакти сравняться. So Prabhupada says, as gold and silver can be freed from all dirty contamination by being put into the fire, Шрила Прабхупада говорит, подобно тому, как золото, его можно очистить от всего осквернения, поместив в огонь. not merely by being washed. Не просто как-то смыв это. So it's not powerful enough. I'm just going to wash this contamination out of the gold and the silver. То есть это не настолько могущественно, сейчас я вот это золото помою под водой и It has to go смою всё. into fire. Нет, его нужно в огонь поместить. Hey, how you been doing? What are you doing with yourself? Oh, I'm looking to jump into the fire to decontaminate myself. Вот, чем занимаешься? Я ищу, как в огонь войти, чтобы избавиться от осквернения всего. So that I can determine where my soul will go in the next life. Чтобы я мог понять, куда моя душа в следующей жизни попадет. Everyone will understand you, right? То есть все же тебя поймут, так же? No? Нет? So the living entity can be awakened to his own identity on the soul platform by performing very serious level of devotional service. Живое существо может проснуться на уровень души, занимаясь очень серьезно преданным служением. Because Krishna ultimately is the purifying personality or agent. Потому что Кришна в конечном итоге очищающий элемент. Excuse me. 48 minutes late. 48 минут I позже. went to Radha Yatra. I brought prasadam for you. Guruji. You did? Yes. Thank you very much. Please. Actually, I wanted That's to... the only excuse you can use, that you brought prasadam, so then you're forgiven for being 48 minutes late. Это единственное оправдание, которое ты можешь использовать, чтобы ты просад принес. Please come, I join. wash my hands. Yes, please, please. Oh, I forgot. Yes, this Hare Krishna. Don't bring the orange in there. Как? Апельсины предлагаю, да? Looks like he figured out the source of creation, doesn't it? Выглядит так, что он разобрался в источнике After all of творения. these years in Latvia, После всех этих he лет has в finally Латвии, understood он в конечном итоге понял the source of all creation. источник всего творения. So only the contact with Krishna and Krishna's mercy can he purify all of the Himalayan amounts of contamination. Только придя в контакт с Кришной, благодаря его милости, можно очистить эти горы, гималайские горы, осквернения. It means unlimited sinful desires and unlimited sinful reactions. Это значит безграничные греховные желания, греховные реакции. So only Krishna can nullify all of that. Только Кришна может это аннулировать. But all these other processes, because it's not directly in contact with Krishna, not depending on Krishna in devotional service, karma, jnana, yoga, it cannot clean all of these
contamination. Поскольку все остальные процессы, они не связаны с Кришной, вот эти карма, гьяна, йога, они не могут избавить нас от этого осквернения. Prabhupada said, not karma, jnana, or yoga. Шрила Прабхупада говорит, ни карма, ни гьяна, ни йога. Not by cultivation of speculative knowledge Не через культивацию спекулятивного or знания. practice of yogic gymnastics. Или практикуя йогическую This гимнастику. will not be helpful. Это не поможет ничем. So if we come to the soul platform means Satchit Ananda, means transcendental, blissful, full of knowledge, consciousness. Если мы выйдем на уровень души, это значит Саччитананда, трансцендентное, исполненное вечности, знания, блаженства. Prabhupada's calling it the luster of Ananda or pleasure. Шрила Прабхупада называет это как бы источником ананды или наслаждения. So are you manifesting a luster Сияние. of Ananda and А pleasure? ты проявляешь как бы сияние ананды и наслаждения. Yeah? Okay. Нет? Prabhupada says every living entity has the right to become like that. Шрила Прабхупада говорит, что у каждого живого существа есть право стать таким. We have the right to become joyful У нас есть право быть радостным, because we're part and parcel of Krishna. потому что мы частица Кришны. So why should the living entity be put into trouble Почему живое существо помещает в проблему and suffer because of this dirty contamination due to the material modes of nature? и страдает из-за вот этих осквернений гун материальной природы? So those who are intelligent, using the human form properly, they will think, okay, I have to cleanse all of this thing out. Те, кто разумно использует правильно человеческую форму тела, они будут думать, что должен очиститься от этого. So Prabhupada said living entities should become purified Что в Рупагре живое существо должно быть and очищено come back to his original identity, the swarup on platform of the soul. и вернуться к своему изначальному как бы, положению сварупу, вот это на уровень души. So when other places in Bhagavatam are talking how bhakti, it dissolves the false ego. В другом месте в Бхагаватам сказано, как процесс бхакти растворяет ложное эго. So all of this contamination, like layers and layers of contamination, the more bhakti we do, the more Krishna helping us, then this false ego becomes more and more, how does it say, dissolved. Чем больше мы занимаемся бхакти, тогда вот эти все осквернения, ложное эго больше и больше растворяется. So in order to do that, it's only by devotional service. И чтобы это произошло, это возможно только через преданное служение. Prabhupada said, therefore one should adopt the instructions of the Supreme Personality of Godhead, accept Him as Supreme Spiritual Master. Поэтому человек должен выполнять наставления Верховной Личности Бога и принять Его как своим духовным учителем. He is the spiritual master of all other spiritual masters. Он духовный учитель всех других духовных учителей. And even though we may not have the fortune to contact the Supreme Lord personally, Даже если у нас нету такой удачи лично общаться с Верховной Личностью Бога, like Arjuna, как Арджуна, the Lord's representative is as good as the Lord Himself. тогда представитель Бога, он такой же, как сам Господь. Because such a representative does not say anything unless it is spoken by the Supreme Personality of Godhead Himself. Потому что представитель Бога ничего не говорит до тех пор, пока это не скажет ему Господь. Prabhupada says, Krishna says, I am the no true superior to me. Шрила Прабхупада говорит, Кришна говорит, нет истины выше меня. And the representative of Krishna says, there's no truth superior to И Krishna. представитель Кришны также говорит, нет истины Krishna выше says, I'm Кришны. the source of all material and spiritual worlds, everything's emanating from me. Кришна говорит, я источник всех духовных материальных миров, все из меня исходит. Bonafide Guru says, Krishna is the source of all the material and spiritual worlds, everything is emanating from Him. Истинный гуру говорит, Кришна источник духовных материальных миров, все из него исходит. Krishna says, I'm the seed-giving father of all living entities. Кришна говорит, я отец, дающий семя всем живым существам. And Bonafide Guru says, Krishna is the seed of all living entities. И истинный гуру говорит, Кришна, он источник всех живых существ. Krishna says, you should surrender to me. Кришна говорит, ты должен мне предаться. And the spiritual master says, we all have to surrender to И Krishna. духовный учитель говорит, мы все Кришне должны предаться. Right? So he's not telling some other separate thing. Он не говорит какие-то отдельные вещи. Prabhupada said, therefore, the spiritual master, Bonafide Guru, he's as good as the Supreme Lord because the Lord's representative, he's not saying anything that is not
spoken by the Supreme Lord Himself. Что Прабхупада говорит, что духовный учитель, представитель Господа, он на том же уровне, как и сам Господь, потому что он ничего не говорит отдельно от того, что Господь говорит. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he explains that the bona fide guru is he who advises his disciples exactly in accordance with the principles spoken by Krishna. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что духовный учитель, который это тот, кто побуждает своих учеников действовать в соответствии с принципами, которые Господь Кришна сказал. Nothing added, nothing Он subtracted. ничего не прибавляет, не убавляет. That's why Prabhupada calls it Bhagavad Gita as it is. Поэтому Шрила Прабхупада называет это Бхагавад-гиту, как она есть. So the bona fide guru is he who has accepted Krishna as guru. Истинный гуру — это тот, кто принял Кришну как своим гуру. This is the Guru Parampara system. Вот это система гуру Парампары. One who has accepted Krishna as the guru. Тот, кто принял Кришну как своим гуру. So Krishna, Vyasadeva, another name for Krishna, he's the original guru. И Вьясадева, то есть это другое имя Кришны, он изначальный гуру. And he's the speaker of the Bhagavad Gita and Srimad И Bhagavatam, он рассказчик Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам, wherein everything spoken relates to Krishna. где все рассказано в отношении с Кришной. Therefore, the Guru Puja is known as Vyasa Puja. Поэтому гуру Пуджа известна как Вьяса Пуджа. I think today is Guru Purnim, is Я it? думаю, сегодня Is that right? Пурнима, так же? Sure. Maybe this is a good day for this discussion. Может, хороший день для этих обсуждений? We're glorifying Krishna as the supreme spiritual master. Или прославлять Кришну как высшего духовного учителя? In the final analysis, the original guru is Krishna, В конечном итоге изначальный гуру — это Кришна. and his disciple is Narada, И его ученик — это whose disciple is Vyas. Нарада, его ученик — это And in Вьяса. this way, we gradually come in touch with the Guru Parampara. И постепенно мы приходим таким образом в соприкосновение с гуру Парампарой. One cannot become a guru if he does not know what the personality of Godhead, Krishna, or his incarnation wants. И человек не может быть гуру, если он не знает, что Кришна или его инкарнации хотят. The mission of the guru is the mission of the Supreme Personality of Godhead. Миссия гуру — это миссия Верховной Личности Бога. To spread Krishna consciousness all over the world. Распространять сознание Кришны по всему миру. Krishna comes to save conditioned souls, and he sends his representatives to try to help them to return home back to Godhead. Кришна, он хочет спасти всех живых существа, поэтому посылает своих представителей, чтобы они вернулись обратно к Богу. These are the prayers by King Satyavrata being offered to the Lord. Такие молитвы царь Сатьяврата он предлагал Господу. And he's understanding that neither all of the demigods, И он также понимает, никакие из полубогов, nor the so-called gurus, не так называемые гуру, nor all the other people, никакие другие люди, either independently or all независимо put together. или все вместе, So all the demigods, all the so-called gurus, all of the people, individually or collectively, все полубоги, так называемые гуру, все люди индивидуально или коллективно, none of them никто из них can offer mercy that equals even 1/10,000th of yours. не может предложить милость, которая даже не сравнится одной, как это, десятитысячной. Therefore, I wish to take shelter of your lotus feet. Поэтому я лучше принимаю прибежище твоих лотосных стоп. So obviously he got intelligence and faith from Krishna. И, очевидно, он получил разум и веру от Кришны. It is said, Kamaistastir Rita Jnana Prapadyante Niya Devata from Bhagavad Gita 7:20. 20 стих из Бхагавад-гиты. People in general, they're motivated by their material desires. Люди в основном они мотивированы материальными желаниями. Therefore, they worship demigods to get fruitive results very quickly. Поэтому они поклоняются полубогам, чтобы получить сразу же какие-то плоды материальные от них. People generally do not become devotees of Lord Vishnu, Krishna. Обычно люди не становятся преданными Господа Вишну или Кришны. Since Lord Vishnu never becomes the order supplier of his devotee. Потому что
Господь Вишну, он никогда просто не выполняет так прихотливые желания We're своих supposed to преданных. be the servant of Krishna. Everyone, all the demigods, everyone is servant of Krishna. Предполагается, мы должны быть слугами Кришны, также все полубоги, все слуги Кришны. So Lord Vishnu or Krishna, he does not give a devotee benedictions that will create a further demand for more benedictions. Господь никогда не дает благословения своим преданным, которые потом еще больше побуждают их просить каких-то благословений. I got some money. I want some more money. Я деньги I получил. need some more money. Еще Money, хочу money, деньги. money. Brighter than the sunshine. Деньги, деньги, ярче солнца, Sweeter than the honey. слаще, чем мед. It's never enough. Никогда недостаточно. Why will he give you that where you'll just be asking for more of the same thing? Зачем ему давать тебе это, если ты потом еще And больше forgetting будешь about просить? him. И о нем забудешь. So therefore all of these benedictions given by the demigods, these are all temporary. Поэтому все благословения, которые полубоги дают, все это временно. Because the demigods themselves are temporary. Потому что сами полубоги даже временные. And their benedictions are also И temporary. их благословения тоже временные. Therefore, they and their benedictions have no permanent value. Поэтому они и их благословения, там нету какой-то вечной ценности. One Christian saint, he said, I want to leave this world with exactly the same things that I came into the world with. Один христианский святой сказал: я хочу оставить этот мир точно так же, как я пришел в него. So you Ни с чем. came in with nothing, Он пришел ни с чем. and he wanted to leave with И nothing. он также хочет уйти ни с чем. So those who are aspiring for such material benedictions, Те, кто устремлены вот этим материальным благословением, they have a poor fund of у knowledge. них не хватает знания, They're lacking good у intelligence. них не хватает разума. But benedictions that are given by Lord Vishnu, Krishna, are very different. Но благословения, которые Господь Кришна, Вишну дают, они отличаются. By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, one can become completely free, decontaminated, and free from all material contamination, По милости Верховной Личности Бога человек может избавиться от всех материальных осквернений and go back to Godhead. и вернуться обратно к Богу. You were saying like that, you want to go back to Ты же Godhead. говорил, что обратно к Богу хочешь вернуться. So we need special mercy from Krishna, Тогда тебе особая милость от Кришны that we нужна, get this purification, tapodivyam, чтобы получить вот это очищение, get совершать rid of all of апатию, this material contamination. чтобы избавиться от всего материального We need to осквернения. enter into the decontamination process. Тебе нужно войти в процесс избавления от осквернения. So when you come and hear and chant about Krishna, and we remember Krishna and chant Hare Krishna, this is part of decontamination process. Когда ты приходишь, слушаешь о Кришне, воспеваешь Харе Кришна, это процесс по избавлению от этих осквернений. So one should not therefore, Prabhupada says, try to obtain benedictions from demigods or false gurus. Поэтому Шилпрабхупада говорит, человек не должен пытаться получить благословение от полубогов или ложных гуру. One should aspire only for the benediction offered by the Supreme Personality of Godhead, Человек должен устремляться только к благословению, которое предлагает Верховная Личность Бога. where he says, abandon all varieties of religion, just surrender unto me, Где он говорит, отбрось все виды религии, просто предайся мне. and I shall deliver you from all sinful reactions. Я избавлю тебя от всех греховных реакций. Do not fear. Не бойся ничего. This is the greatest Вот benediction. это величайшее благословение. Are you all right? You with me? You following Нормально? it? Со мной, понимаете все? Then he's offering his prayer to the Lord and says, as a blind man is unable to see, Тогда он предлагает свою молитву Господу, говорит, подобно тому, как слепой не может видеть, he accepts another blind man он принимает другого as слепца, his leader. как своего лидера. He's blind. He says, oh, can you help me? Can you be my leader? And then that guy's blind. Он слепой и говорит другому, слушай, а ты можешь быть моим лидером? И этот тоже слепой. So people who do not know the ultimate goal of life Люди, которые не знают конечную цель жизни and how to achieve it, и как достичь ее,
they accept a guru who's actually a rascal and a fool. Они принимают гуру, который на самом деле негодяй и глупец. So if we do not understand what is the goal, if we're not fixed on what is the goal, the ultimate goal of life, Если мы не зафиксированы в том, какова наша конечная цель жизни, then we're still foolish, we're still blind. значит мы еще глупые, слепые. Then we accept some other so-called guru, but that person is actually a rascal and a fool. Тогда мы принимаем так называемого гуру, который на самом деле негодяй и глупец. He says, but we personally are interested in self-realization, Он говорит, что лично я как бы заинтересован в самоосознании, in relationship with the absolute truth, в отношении абсолютной истины, which is the ultimate goal. которая является конечной целью. Therefore, we accept you, the Supreme Personality of Godhead, as our spiritual master. Поэтому я принимаю тебя как Верховную Личность Бога, как своего духовного учителя. For you are able to see in all directions Потому что ты способен видеть во всех направлениях. and are omniscient like the sun. И как бы всеведущ, да, или что это? Всеведущ подобно солнцу. So Krishna can see past, present, and future. Кришна может знать прошлое, настоящее, будущее. And he knows what is best for И он us. знает, что лучше для нас. Therefore, he is the original spiritual master. Поэтому он изначальный духовный учитель. Prabhupada says in the purport, conditioned soul who's wrapped up in ignorance, Что Прабхупада говорит обусловлена душа, которая, как это, обмотана невежеством. they do not know what is the goal of life. Они не знают, какова цель жизни. They accept a guru who can juggle words, Они принимают гуру, который может жонглировать словами. a word juggler, То есть жонглер словами. and they make some display of magic И они какую-то там трюки магически проявляют. that is wonderful to a fool. Это что удивительно для глупцов. Yeah, show me some magic Да, покажите какую-то там and магию. juggle some words and you can be my И guru. пожонглируйте словами, вы можете стать моим гуру. Sometimes the foolish person accepts someone as a guru because he can manufacture a small quantity of gold. Человек иногда, глупый человек, принимает гуру, потому что он может изобрести какое-то маленькое количество золота. They have some kind of mystic yoga power, right? Какие-то мистические, йогические способности. Maybe not in Latvia though. Может быть, не в Латвии. Right? They just come and pull some gold out behind your ear, you know. Oh, here's some gold. Из уха у тебя там золото достал They какое-нибудь. do some magic, you're like, wow, you know. Какую-то You там- get some kind of shakti, you know, some kind of power. Магию сделал, ты там удивлен сразу же. У них какой-то шакти, какая-то сила. Because such a disciple has such a poor fund of knowledge, Поскольку у такого ученика просто не хватает знания, he cannot judge whether the manufacture of that gold is the criterion for the guru. Well, Does you- that make him a guru? Because he can just make some gold appear in front of you. Does that make him a guru? он не понимает, что вот это, то, что он золото там делает, это не делает его сразу же гуру. Prabhupada says, why should one not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, from whom unlimited numbers of gold mines come into being? Что Прабхупада говорит, почему человек не примет Верховную Личность Бога как своим гуру, из которого все золото вообще исходит? We're so foolish. Мы такие глупые. All gold mines are created by the energy of the Supreme Personality of Godhead. Все вот эти золотые жилы, они созданы благодаря энергии Верховной Личности Бога. Therefore, why should one accept the magician who can manufacture only a very small portion of gold? Почему человек должен принимать какого-то мага, который очень маленькую часть золота может создать? And such gurus, they are accepted by those who are blind, И такие гуру, их принимают те, кто слепы. not knowing the goal of life. Они не знают цель жизни. In India, you can sometimes see this or hear this, right? В Индии иногда можете слышать, They do видеть. some magic trick, they show some kind of potency, mystic potency, and they say, oh, that person must be God. You know? Какую-то мистическую силу проявляют, и все говорят, о, эта личность может быть Бог. So, King Satyavrata, he was too intelligent. Царь Сатяврата очень разумным был. And he knew really what was the goal of life and self-realization. И он на самом деле знал, какова цель жизни и самоосознание. Therefore, he knew that the Supreme Personality of Godhead,
He knew the Supreme Personality of Godhead, and therefore he accepted the Lord as his guru. Поэтому знал как бы Верховную Личность Бога и принял его своим гуру. So either the Supreme Lord То есть либо Верховный Господь or his representative can become the guru. или его представитель, они могут быть гуру. Sometimes Krishna comes and says, okay, I'm the guru. Иногда Кришна приходит и говорит, я гуру. And then when it goes back to Krishna Loka, he says, okay, I'm leaving this person to be the guru. И когда он уходит Кришна Лока, он говорит, я вот эту личность сейчас оставляю, чтобы он был гуру. Prabhupada says, the Lord says, Mamevi ye papadyante, mayamitam tarantite. One can get relief from the clutches of Maya as soon as he surrenders unto me. Кришна говорит, ты можешь выбраться из Майя, если ты предашься мне. Therefore, it is the Guru's business to instruct his disciple to surrender to the Supreme Personality of Godhead if he wants relief from the clutches of Maya to get out of Maya. Поэтому это обязанность гуру наставлять своих учеников так, чтобы они предались Верховной Личности Бога, если они хотят выбраться из Майи. One of the ISKCON gurus, he said, what are you preaching? I said, oh, how to purify our existence and how to surrender to Krishna so we can get out of Maya and go back home, back to Godhead. Один гуру ISKCON спросил, о чем ты там проповедуешь? Я говорю о том, как очистить свое существование, предаться Кришне, выбраться из Майи, вернуться обратно к Богу. And he said, no, you shouldn't preach like Он that. говорит, нет, так ты не должен проповедовать. So I said, why not? Я говорю, почему нет? He said, you shouldn't tell people they have to try to get out of Maya. Ты не должен говорить людям, чтобы они должны пытаться выбираться из They should Майи. just enjoy it. Они должны наслаждаться этим. Because if they try to get out of Maya, they might commit some offense. Потому что если они будут пытаться выбраться из Майи, они смогут кого-то оскорбить. They may offend somebody. Они могут оскорбить кого-то. So that's not what Krishna is saying. Но это не то, что Кришна That's not говорит. what bona fide guru will say. Это не то, что истинный гуру скажет. And then he's telling, no, you should not tell them to try to surrender to Krishna and get out of Maya. So opposite thing. Но он говорит противоположные вещи. Ты не должен говорить, чтобы они предались Кришне и выбрались из Майи. But he got a good rubber stamp. Yes, he's a guru. Но у него хорошая печать там стоит, что он гуру. What kind of guru is this? Что это за гуру? It is the guru's business to instruct the disciple to surrender to Krishna if he wants to get out of Maya. Это обязанность гуру наставлять учеников, чтобы они предались Кришне, чтобы они выбрались из Майи. I should have shown him this quote from his guru. Мне нужно было показать ему цитату из книги его же собственного гуру. Prabhupada said, this is the symptom and the instructions given by the bona fide guru in Krishna Parampara. Шрила Прабхупада говорит, это симптомы, как бы сказать, истинного гуру и наставления, которые дает истинный гуру в цепи ученической преемственности Парампаре. You're demonstrating the symptoms and the instructions given by the bona fide guru in Krishna Это Parampara. симптомы вот этих наставлений, которые дает истинный гуру в Парампаре. So they're blind, they have less intelligence, so they cannot understand. And why? Because they don't really want Krishna, therefore their intelligence is bewildered. Поэтому они слепые, то есть нету разума. И почему? Потому что они не хотят Кришну, поэтому их разум сбит с толку. The king continues, he said, materialistic so-called guru is just instructing his materialistic disciples about how to economically develop. И царь он продолжал, то есть вот эти материалистичные гуру, они наставляют своих материалистичных учеников, как развиваться материальным образом. Right? How to economically develop for their sense gratification. Как процветать экономически для чувственных наслаждений. And because of such instructions, the foolish disciple continues in materialistic existence in ignorance. И поскольку вот эти наставления, глупый ученик, он продолжает это материальное существование в полном Not невежестве, understanding the goal of the human form of не life. понимает цель человеческой формы жизни. But your lordship, Но ты, Господь, you give perfect knowledge, which is eternal ты knowledge. даешь совершенно знание, которое вечное знание. And an intelligent person, and the intelligent person receiving such knowledge И разумная личность принимает это знание by your mercy по твоей милости. is quickly situated in his original constitutional position, the Swarup. И он быстро утверждается в своем изначальном духовном положении, в сварупе.
So if we go on, Prabhupada's talking about taking instructions by foolish gurus, not real guru. Что Прабхупада говорит, если мы продолжаем как бы принимать наставления от глупых гуру, then one just remains perpetually in the cycle of birth and death. Человек будет оставаться в круговороте рождения и смерти. And suffers, its tribulations, continually suffers. Страдать из-за этого. But if one is intelligent enough to take instructions from the Supreme Personality of Godhead or His representative, Но если человек достаточно удачлив, чтобы получать наставления от Верховной Личности Бога или Его as mentioned представителя, in Bhagavad Gita, как было упомянуто в Бхагавад-гите, one can very soon человек attain liberation очень быстро он может достичь освобождения and be situated in his original position of spiritual life on the platform of the soul. и восстановить свое изначальное положение на уровне души. Then we have the very great opportunity of returning home back to Godhead. Тогда у нас очень великая возможность вернуться домой обратно к Богу. Such a spiritual person, such a devotee returns to the personality of Godhead. Такая личность, такой преданный возвращается обратно к Богу. And plays and dances with Him. И играет и танцует с Ним. That is the ultimate goal of life. Вот это конечная цель жизни. So if you went out on the street and said, what's the ultimate goal and purpose of your life? Если на улицу выйдешь, спросишь, какова конечная цель вашей жизни? And you say, I want to go back to Godhead to play and dance with God. И ты скажешь, я хочу вернуться обратно к Богу, чтобы танцевать и играть с Господом. People will go, cuckoo. Люди вот так вот будут делать. They'll think we're mad, isn't it? Не будут думать, что мы сумасшедшие. But if they say to be a miser and to commit spiritual suicide and degrade our consciousness by sinful activities and suffering sinful reactions, that's normal. Но они говорят, быть скупым, вот совершать греховную деятельность и совершать духовное самоубийство, они говорят, это нормально. So that's good. Это That's хорошо. a good goal of your life. Это хорошая цель твоей Question? жизни. Nothing? Which one sounds better, Srivas? Шива, что лучше звучит? Are you enjoying this discussion? Вы наслаждаетесь Are you этим able to обсуждением? hear anything? Способны вообще слышать что-то, да? Are you praying to Gornitai so you can nicely hear it? Молитесь, Горнитай, чтобы хорошо слушали. Yeah? Should I continue or should Должен I stop? продолжать? Please. No problem? Нет проблем. Okay. I just want to make sure you're all right. Просто хочу убедиться, что у вас все нормально. So King Satyavrata in his prayers saying, My Lord, you are the supreme well-wishing friend of everyone. Царь Сатьяврата в своих молитвах говорит, что Верховный Господь, ты лучший друг и благожелатель всех. You are the dearmost friend. Ты наиболее дорогой друг. You are the supreme controller. Ты Верховный контролирующий. You are the Paramatma, super soul. Ты Параматма, сверхдуша. You are the supreme guru, instructor. Ты высший наставляющий гуру. You are the giver of supreme absolute Ты knowledge даешь высшее знание and the fulfillment of all desires. и исполняешь все желания. But although you are within the heart, Но несмотря на то, что ты находишься в сердце, as Krishna says, I'm in the heart of every living entity. как Кришна говорит, я нахожусь в сердце каждого живого The существа. king says the foolish, Царь говорит, глупцы, because of all of their lusty desires из-за своего вожделения, that are there within their heart, что несмотря, которое находится в ее сердце, they cannot understand you nor hear you. они не могут ни понять тебя, ни слышать тебя. So although the Lord is the supreme well-wishing friend of every living entity, He's in the heart of every living entity trying to help us. Несмотря на то, что Господь лучший друг, благожелатель всех живых существ, он находится в сердце, Он хочет помочь нам. Because of so much material desires and lusty desires, we have become foolish, ignorant. Но из-за своих вот этих материальных желаний, из-за вожделения мы стали глупыми, невежественными. Therefore, we cannot hear Him. Поэтому мы не можем We слышать Его cannot understand Him и не можем properly. понять Его правильно. So Prabhupada says, herein is the reason
for our foolishness. Что Прабхупада говорит, вот причина нашей глупости. Herein is the reason for foolishness is being described. Здесь объясняется причина нашей глупости. Because conditioned soul material world is full of materialistic, lusty desires, Поскольку обусловлена душа, она преисполнена материалистичных he желаний и cannot вожделений. understand the Supreme Personality of Godhead. Она не может понять Верховную Личность Бога. Although the Lord is situated in everyone's heart. Несмотря даже на то, что Господь находится в сердце So каждого. we cannot understand, we cannot hear, because heart has so much contamination due to this lusty material desires. Мы не можем слышать, не можем понять, потому что сердце осквернено, очень много вожделения. Therefore, we are not able to take good advice, good instruction, means we remain a fool, we're ignorant. И не можем получить какой-то хороший совет, хорошее наставление, поэтому мы остаемся It глупцами. is because of this foolishness И из-за вот этой глупости, caused by these desires and material attachment, которые приходят из-за материальных желаний и привязанностей, one cannot take good instructions from the Lord. человек не может получить хорошее наставление от Господа. Although the Lord is ready to instruct everyone, both externally and internally. Несмотря на то, что Господь, Он готов наставить каждого изнутри и извне. Therefore, because we're bewildered, foolish, so much ignorance is there, we don't know what's good for us, what's bad for us. Поэтому мы в невежестве, глупы, очень много невежества, и не знаем, что хорошо для We нас, что don't know плохо. what to do, what not to И мы do. не знаем, что делать, а что не We're делать. just groping in the dark, trying to figure it out, Скитаемся в потемках и пытаемся and разобраться. making wrong thoughts and wrong decisions, Неправильно думаем, неправильные which is решения coming all принимаем. from Maya, Всё это- Maya's plan, От мая приходит план мая. and it just furthers our bewilderment and suffering И condition. это продлевает наше вот это страдание и то, что мы сбиты So с Prabhupada толку. said, herein is the reason for foolishness is being described. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, здесь причина, почему вот эта глупость приходит. Because conditioned soul and material world is full, their heart is full of so much materialistic, lusty desires. Потому что обусловлена душа, она преисполнена вот этих материальных желаний и вожделения. Therefore, we cannot understand also our soul, Поэтому мы также свою душу не neither we можем can понять. understand the Supreme И Soul, также высшую душу не можем понять. even though He's situated so closely to us from within the heart. Даже несмотря на то, что Он расположен так близко рядом с нами в нашем сердце. Therefore, Krishna says, you want to forget me? I give you big false ego. Кришна говорит, хочешь забыть меня, дам тебе большое ложное Now you эго. cannot remember me, you cannot hear me. Сейчас не можешь помнить меня, не можешь слышать меня. Now we become foolish, ignorant, like a miser, miserly consciousness, Стали miserly decisions. глупцами вот этими, невежественными, скупцами. And we're not able to take good instruction internally or И externally. не способны получить хорошее наставление изнутри и извне. So if we want to remain foolish and ignorant and miserly, then who will stop you? Если хочешь оставаться глупцом, скупцом, кто может тебя остановить? If that's your desire, then Krishna is like, if that's what you want, I'll make you forget me. Если Кришна говорит, если твое желание, я сделаю так, что ты забудешь меня. And therefore you'll not be able to hear a good instruction, И ты не будешь способен слышать хорошее наставление. then you're lost. Тогда ты потерян. If you enjoy being lost, then be lost. Enjoy it. Если тебе нравится быть потерянным, пожалуйста, See how it наслаждайся goes. этим. See how much peace and happiness comes. Посмотри, как много счастья и спокойствия придет. The Lord says, Dadami buddhi yogam tam jena mamu payanti te. In other words, the Lord can give instructions on devotional service by which one can return home back to Godhead. Господь, Он может дать наставления в преданном служении, благодаря которым человек может вернуться домой обратно к Богу. How to qualify ourselves, how to deserve it, how to render service, how to go back to Godhead. Krishna says, I'll explain everything to you. Как квалифицировать себя, как заниматься преданным служением. Кришна говорит, я все тебе объясню. But persons are so unfortunate Но личность настолько неудачлива, that they do not take advantage of this devotional service instructions from the Lord. что она не получает вот это, как бы не пользуется этой возможностью от этих наставлений Господа и преданным The служением. Lord being situated in everyone's heart can give one complete instruction Господь, пребывающий в сердце, может дать полное наставление, on going back to Godhead. как вернуться обратно к Нему. But because of these lusty desires, one is then
one engages himself instead in materialistic Но activities. из-за этого вожделения, вместо этого человек вовлекается в материальную деятельность. So Prabhupada says that the root of it is bodily attachment and attachment to bodily relations. Что Прабхупада, как коренная причина этого материальной привязанности, привязанности вот этим And материальным that is the root отношениям. of every other sinful desire and sinful activities. Привязанность к телу – это коренная причина всех других желаний и греховной And because деятельности. we're too much attached to I, me, and mine, Слишком сильно привязаны к я, мне и мое. and we're maintaining and developing these materialistic or lusty desires for sense gratification, sinful life, Поддерживаем вот это вожделение, все эти желания для греховной жизни. we're not able to nicely render loving service to the Lord. И мы не способны совершать преданное служение Господу. Therefore, one is bereft or without the value of receiving the Lord's instructions. Поэтому человек остается лишенный наставлений Верховной Личности Бога. So the real purpose of life is to go back home, back to Godhead, Настоящая цель жизни – вернуться домой обратно к Богу. live with the Supreme Personality of Godhead, Жить с Верховной Личностью Бога. play with the Играть. Supreme Personality of Godhead, Играть с Верховной Личностью Бога. dance with the Supreme Personality of Godhead, Танцевать с Верховной Личностью eat Бога. with the Supreme Personality of Godhead. Кушать с Верховной Личностью Бога. This is the goal. Это цель. What's our goal? Какова наша цель? We're devotees. Мы преданные. What's our goal? Какова наша цель? So these are the different items of ananda or spiritual happiness and spiritual variegatedness or spiritual variety. Вот это как бы вид разнообразия, вот этого духовного ананды в духовном разнообразии. And one can attain this ultimate goal of life simply by engaging in devotional service to the Lord. И человек может достичь этой высшей цели жизни, просто занимаясь преданным служением Господу. Even one may come to the platform of Brahma Bhuta, Даже человек может liberated platform, выйти на уровень Брахма Будды, освобожденную платформу, and understand his spiritual identity by speculative knowledge. и он может понять свою духовную природу через спекулятивное знание. One cannot enjoy spiritual life Человек не может наслаждаться духовной жизнью without understanding Supreme Personality of Godhead. без понимания Верховной Личности Бога. So Krishna says, only by pure devotional service can I be understood. Кришна говорит, только через чисто преданное служение меня можно понять. Prabhupada says, then the Lord will give one proper instructions on how to go back home, back to Godhead. Тогда Господь даст правильные наставления, как вернуться домой обратно к Богу. So if that is not our goal, how to purify our existence so that we can give up all material sinful desires, sinful reactions to go back home, back to Godhead, then we've not even decided what is the purpose of our life, what is the goal of the life. Если мы не хотим избавиться от всех этих материальных желаний, мы также еще не решили, какова конечная цель нашей жизни. If it's like this, then Krishna will give you the intelligence. Если мы решили, какова цель нашей жизни, тогда Кришна даст нам разум. If that's not really our sincere desire and goal of the life, then Maya will give you И instruction. если это не наше искреннее желание, цель жизни, тогда Майя даст тебе наставление. We're going to hear somebody's Мы instructions. же чьи-то наставления будем слушать, We're going to surrender somewhere. кому-то где-то будем предаваться. Is it going to be Krishna or Maya is the будет only question. Либо Кришна, либо Майя, в этом вопрос. So here, this king is accepting the Lord as his spiritual master. Здесь царь принимает Господа как своим духовным учителем. And by your instruction, you're exposing what is life's real purpose. И благодаря своим наставлениям ты показываешь, какова цель жизни. And he's saying, kindly cut the knot from the core of my heart. Он говорит, пожалуйста, разруби вот этот узел в моем сердце. Materialistic life, materialistic attachment, all of this thing is make like a big knot. Материальной привязанности это создает как большой узел. So he's telling,
please, just cut it. As my spiritual master, just cut it. Anyway, somehow, just cut it. Он говорит, ты как мой духовный учитель, пожалуйста, разруби этот узел, Purify my consciousness. очисть мое сознание. Let me know what is the destination and the purpose and destination of my life. Позволь мне понять, какова цель моей жизни. That's the inquiry. Вот это вопрошание. Not, what job should I get? What не то, stock что- should I, invest in? Какую работу взять, там, куда деньги вкладывать. Can I get a wife? Can I get a husband? Жену можно где-то найти или мужа. Right? These are not the inquiry. Это не вопрошание. Please cut this hard knot of material life and material consciousness and existence so that I can kindly get purified, understand the goal and the purpose of my life and achieve it. Пожалуйста, разруби вот этот тугой узел материальных привязанностей, чтобы я мог очиститься, понять, в чем смысл моей жизни и достичь цели своей жизни. Then you need a guru. Вот тогда тебе гуру нужен. First, make this prayer to Krishna as your supreme guru. Вначале сделай вот эту молитву Кришне как своему высшему Now гуру. it's up to him how inside and outside through his representative that he's going to fulfill your spiritual desire. Сейчас это от него зависит, как бы изнутри, извне, как он осуществит твое духовное желание. If this is not your spiritual desire, then why talk about this guru or that И guru? если это не является твоим духовным желанием, в чем смысл тогда говорить этот гуру, Who's a тот guru? гуру? Are you a guru? I'm a guru. You're a guru. Ты Who's a гуру? guru? Кто гуру? Prabhupada says sometimes it's argued that people don't know who is a spiritual master, who is a guru. Что Прабхупада говорит, иногда люди спорят, что они даже не знают, кто духовный учитель, кто гуру. And that finding a spiritual master from whom to get such enlightenment in regards to the destination of life, the purpose of the life, is very difficult. Что говорит? Найти гуру. Окей. Чтобы найти гуру, который расскажет тебе, какой цель жизни, очень сложно. So Prabhupada says to answer all of these questions, King Satyavrata shows us the way to accept the Supreme Personality of Godhead as the real spiritual master. И царь Сатьяврат, он показал нам, как нужно принимать верховную личность Бога как своим духовным So учителем. first accept Krishna as supreme spiritual master. Вначале прими Кришну как своим духовным учителем. And Krishna is explaining in Bhagavad Gita how to deal with everything in the material world and ultimately how to go back home, back to Godhead. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, как взаимодействовать как бы в материальном мире, в конечном итоге вернуться нам обратно к Богу. Therefore, one should not be misled by so-called gurus who are just fools and rascals. Поэтому человек не должен быть сбитым с толку так называемым гуру, которые просто Yes, глупцы и you can do негодяи. whatever you want. Ты можешь как бы Everything is fine. все хорошо. Everything is good. Можешь делать все, что угодно, все It's хорошо. all spiritual. Все это духовно будет. Krishna will accept it. Кришна все примет это. This is taking everything very foolishly, cheaply. Это принимается все очень глупо, очень This is дешево. type of cheating. Это обман. Prabhupada says if you're cheating, then you deserve to get cheated. Что Прабхупада говорит, если ты обманываешь, ты заслужишь, чтобы быть обманутым. If we're not interested in purifying our existence and developing, spiritual realization and going back home, back to Godhead, then we're cheating, so you'll get cheating guru. Если мы не заинтересованы в том, чтобы очиститься и вернуться обратно к Богу, значит мы обманываем, поэтому ты получишь гуру-обманщика. Then they'll flatter you for worship, money, and, what else? Followers. Он будет льстить тебе из-за денег, вот эти They'll just последователи. flatter you. Будет просто льстить тебе, They want name and fame, Они worship. They want to be worshipped. They want славы, followers. почтение, чтобы They want money. поклонялись. They'll tell you whatever you want to hear. They'll not disturb you. Они тебе все что угодно скажут, они тебя даже They'll беспокоить не not будут. confront you. They'll not challenge you. Они не будут бросать вызов тебе. They'll not speak any strong words towards you. Они не будут тебе сильные слова говорить. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says they're not really your friend or your greatest enemy. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что они не твои друзья, они твои злейшие враги. Therefore, one should accept Krishna as Supreme Personality of Godhead Поэтому человек должен принять Кришну как своим духовным учителем and as the Guru, и как гуру, Supreme Guru. высшего гуру. And it is very difficult, however, to understand the Bhagavad Gita without the help of the Guru. И очень сложно понять Бхагавад-гиту без помощи гуру.
Therefore, the guru appears in the parampara system. Поэтому гуру проявляется в системе парампары. Then where is the difficulty in finding a guru? Тогда в чем сложность в поисках гуру? If one is sincere, Если человек искренен, he can find the guru он может найти гуру and learn everything. и всему обучиться. One should take lessons from the guru Может получать какие-то уроки от гуру, and find out the goal of life. найти смысл жизни. Maharaj Satyavrata therefore shows us the way of the Mahajana. Махараджа Сатьяврат, он показал нам путь Махаджаны. Mahajano Jaina Gatasa Panta. One should surrender to the Supreme Personality of Godhead. Человек должен предаться Верховной Личности Бога, Accept him as the Supreme Spiritual Master, принять его как своим духовным учителем, Adi Guru, Ади Гуру, Chaitya Guru, Чайтя Гуру, and learn from him и учиться от него about the spiritual world о духовном мире and the ultimate goal of life. и о конечной цели жизни. Then Shukadev Goswami continued that when Satyavrata had thus offered these prayers to the Lord, Шукадев Госвами продолжал, когда царь Сатьяврат, он предложил вот эти молитвы Господу, who had assumed the form of a fish, который принял форму рыбы, then the Lord, while moving in the water of this inundation, тогда Господь, он начал двигаться в водах этого потопа, explained to him the absolute truth. и он объяснил ему абсолютную истину. So he was satisfied with the king's prayers, Он был удовлетворен молитвами царя, and therefore the Lord reciprocated with him and explained everything to и him. тогда Господь, он ответил ему взаимностью, все объяснил ему. And then while sitting in the boat, then King Satyavrata, accompanied by the great saintly persons, Когда царь Сатьяврат, он находился вот в лодке в компании великих, мудрецов, they listened to the instructions of the Supreme Personality of Godhead in regards to self-realization. и они слышали наставления Верховной Личности Бога в отношениях самоосознания. So the Lord was doing His Leela and He's preaching to them at the same time, and they're all just sitting and they're listening to Supreme Personality of Godhead, Krishna's instructions. Он, Господь, он проявлял свою лилу и в тот же самый момент проповедовал, и они все сидели и слышали наставления. And these instructions were all related to self-realization. И все эти наставления связаны с They самоосознанием. were all from Vedic literature. Они все из ведической And литературы. thus the king and the sages, they had no doubt about the absolute truth. И царь и мудрецы, у них даже не было сомнений в So by the абсолютной mercy of истине. Guru Krishna, we can get purified and hear the absolute truth from the source of the absolute truth. Then, by their mercy, we'll understand the absolute truth. По милости мы можем очиститься, и мы можем слышать об абсолютной истине от источника абсолютной истины. King Satyavrata was illuminated with all Vedic knowledge Царь Сатьяврата был просвещен всем ведическим знанием by the mercy of the Lord Himself. по милости самого Господа. So he's understanding that if you don't cut this knot, all of this material desire, all the lusty desires, all of this thing that is the filth in the heart, then that contamination, if it's not gone, you'll not be able to hear Krishna instructions. Он понял, что если не разрубить вот этот тугой узел вот этих материальных привязанностей, если это осквернение не уйдет, то ты не сможешь слышать наставления Кришны Inside or out. изнутри и извне. So if we say, okay, I can't hear Krishna inside and out, Если ты скажешь, я не могу слышать Кришну изнутри и извне, I think I'm sincere, but I'm not hearing Krishna instruction inside and я out. думаю, что я серьезно, но я не слышу наставления Кришны изнутри и извне. So why he not telling? Почему он не говорит? Why I cannot hear him? Почему не могу слышать его? Because the heart is still too much contaminated, too much contamination is there. Потому что в сердце очень много осквернений.
Too much material consciousness, false ego. Очень много материального сознания, ложного Too эго. many demoniac materialistic qualities. Очень много демоничных, материалистичных Too качеств. many materialistic sinful desires. Материалистичных греховных желаний. Too much materialistic attachment. Очень много материалистичных Attached to the body, привязанностей. bodily relations. Привязанности к телу, телесным And отношениям. all of those activities which are involved in that bodily relations activities. Ко всей деятельности, куда вовлечено это тело. So this is a great filter though. Это большая грязь там. My Guru said like Himalayan mountains. Мой Гурудев говорит, как Гималайские горы. So real intelligence means to understand that's my condition. Настоящий разум — это понять свое положение. Now, how do I get rid of that thing, those things that are blocking И us? как мне избавиться от всех вот этих вещей, которые блокируют So меня? then you go to Supreme Spiritual Master Krishna Тогда ты идешь к высшему духовному and you учителю say, I Кришне want to surrender to и you, говоришь, я хочу предаться тебе. but all of this filth is there within my heart and consciousness, and it's very, very deep-rooted problem. Но вся эта грязь, она в моем сердце, в моем сознании, это очень глубоко укоренившаяся проблема. So if you don't cut all of these things and purify me, I'll not be able to understand you and have faith in you and hear your instructions. Если ты не вырежешь все эти привязанности, не очистишь меня, я не способен буду понять тебя и слышать твои наставления. So first it's a question of purification. Поэтому вначале это вопрос очищения. That's the whole point of Tapodivyam and the path of Vaidhi Bhakti is by hearing and chanting, there is this process of purification. Это весь смысл вот этой тапа дивьям, вайти бхакти, то есть слушание, воспевание, это процесс очищения. And the more we become pure, the more we can begin to understand what we have to do, what we should do. Чем больше мы очищаемся, тем больше мы можем понять, что я должен делать. So that's why we're praying to the spiritual master, please purify my heart and my mind of all of these filthy things, all of these distracting thoughts and desires and activities. Поэтому молимся духовному учителю, пожалуйста, очисть вот эти все грязные вещи, которые, вот эту всю материальную деятельность. Because as long as that is there, I'll not be able to hear your good instructions. I won't know what is best thing for me. Потому что пока это находится там, я не способен слушать хорошие наставления, что является благом для меня. So if we cannot hear with purified consciousness, we cannot get good, perfect, absolute spiritual knowledge and instructions. Если не можем слушать в очищенном сознании, мы не сможем получить абсолютные духовные наставления какие-то. Therefore, our intelligence and knowledge will be incomplete. Поэтому наше знание и разум будут неполноценными. And then our faith will also be И incomplete. наша вера также будет неполноценной. So all intelligence and faith in the absolute truth, it comes from the absolute truth. It comes from Krishna. Весь разум и вера в абсолютную истину приходят от Кришны, от абсолютной истины. But due to contamination, if we cannot hear Krishna, how will develop an understanding and a spiritual intelligence from him and develop unflinching faith? Если из-за осквернения мы не можем слышать его, и как мы разовьем тогда непоколебимую веру? So to just say, well, I'm trying to understand it and I'm trying to develop faith, that's not enough to say like this. Просто говорить, что я пытаюсь это понять, пытаюсь развить веру, то есть говорить об этом этого недостаточно. On your own, you're going to cultivate absolute knowledge and complete, spiritual faith. Что сам по себе будешь культивировать абсолютное знание и духовную веру. My Gurudev explained that first you have to act in such a way that the Guru gives you the right of hearing. Мой Гурудев объясняет, ты должен действовать таким образом, чтобы Гуру дал тебе право слушания. Means divine ears. Это значит божественные уши. So without purification of mind and senses and all of these knots of material contamination and material attachment, we'll not get divine ears to have the right to be able to hear Krishna's perfect knowledge and develop complete faith. И без очищения от всех вот этих узлов материальных осквернений мы не способны будем очиститься и слушать наставления Кришны. Krishna, we had just read, right? Krishna was saying that if somebody, Prabhupada was saying, if someone comes looking for karma, jnana, and yoga, then Krishna is not so pleased with them. Как Шрила Прабхупада говорит, если человек заинтересован в карме, гьяне и йоге,
Кришна как бы не удовлетворен им. because they're still small-minded and selfish. Потому что они еще такие как бы эгоистичны. Therefore, Krishna doesn't cooperate with them. Поэтому Кришна не сотрудничает с ними. Because he knows they're not really looking for me. So Maya, you go see what you can do with these Потому что people. он знает, эти люди, они не ищут меня, поэтому он Teach говорит, them few Майя, lessons, you know. обучи их нескольким урокам. Bewilder them, confuse them, disturb them, punish them. Сбей их с толку, накажи их. Convince them that all these other goals can never work, will never work. It's designed never to work. Убеди их так, что вот эти другие цели, они не сработают. Они созданы так, что это не будет работать. Exhaust them, frustrate them, Истощи их, как бы беспокой. disappoint them, Сделай так, что они разочаруются. make them fed up with the material world. Пускай они присытятся этим материальным миром. Then they'll surrender. Тогда они предадутся. Any question? Какие-то вопросы? One question. A bona fide guru accepts Krishna as his guru. Yeah. So does this mean accepting Krishna parampara? If you hear Krishna Если ты слушаешь Кришну, manifesting through parampara проявляющуюся через парампару and through the Shastra, и через шастры, that means you're accepting Krishna's instruction. это значит, ты принимаешь наставление You're Кришны. accepting him as supreme spiritual master, the source of all knowledge and Мы intelligence. принимаем его как высшего духовного учителя, источника всего And разума и he's знания. delivering that absolute knowledge and faith through the medium of the spiritual master. И он дает вот это знание, вот эту веру через среду духовного учителя. And the medium of the Shastra or Srimad Bhagavatam. И через среду шастры Шримад Бхагаватам. So it's Krishna Это Кришна, manifesting as the Guru проявляющийся как гуру and manifesting in the form of Srimad и Bhagavatam. проявляется через форму Шримад So Бхагаватам. in one sense, they're non-different. It's an incarnation or manifestation of Krishna in the form of the Guru or the Shastra. Поэтому они не отличны, это проявление Кришны через гуру, через шастры. Make sense? Понятно? Does that answer the question? Это Say the question again. еще раз вопрос скажи. So if a bona fide guru accepts Krishna as his guru, so does this mean accepting Krishna parampara? He's accepting Krishna through the parampara. Это значит принять Кришну через парампару. Prabhupada says that Krishna can speak to you directly, Что Прабхупада говорит, Кришна может говорить с тобой прямо, just like he did with Arjuna, как это он сделал в случае с Арджуной. or he only speaks Или- otherwise through his Или parampara. он только говорит через парампару. And Prabhupada said this is the mystery of disciplic succession. Что Прабхупада говорит, это таинство ученической преемственности. So it's very difficult to understand Krishna. Очень сложно Кришну понять. And it's very difficult to understand his incarnations and manifestations. Очень сложно также понять его инкарнации, его проявления. And we can certainly not understand it in three-dimensional contaminated material И, consciousness. безусловно, мы не можем это понять в оскверненном трехмерном We сознании. need mercy from Krishna, Нам нужна милость Кришны, and mercy from Guru, и милость and Гуру, mercy from the и Shastra, милость Шастры, in order to properly understand чтобы it. это правильно понять. We are not the seers. Мы не видящие, We are to be seen. нас должны увидеть. So how do we act in such a way that Prabhupada says that you'll draw Krishna's attention towards you? Поэтому Шупрупа говорит, как мы должны действовать так, чтобы привлечь внимание Кришны. So you see the mood of this king and how humble he is and how much awe and reverence, accepting the Lord as the spiritual master, so much nice inquiry and desire how to become really pure devotee. So he got all the mercy of the Lord became his guru, explained everything to him. Можно видеть, как царь, он проявлял такое хорошее умонастроение, то есть он вопрошал, то есть поэтому Господь, он принимал Господа как своим духовным учителем, поэтому Господь пролил на нее свою милость. But first he has to qualify you and purify you. Но вначале он должен тебя квалифицировать и очистить, Otherwise you cannot hear Krishna. а иначе ты не можешь Кришну слышать. Just like Sanjay, he said, because my spiritual master purified my mind and my senses, then I was able to hear Krishna. Как Санджай сказал, поскольку мой духовный учитель очистил мой ум и чувства, тогда я был способен слышать Кришну.
So merciful purification from Krishna and Guru and the Shastra, that's first required. Милостивое очищение от Кришны, Гуру и Шастры — это первое, что необходимо. Krishna says, to show special mercy to my devotees, I destroy all the tama, all of the ignorance, all of the darkness. Кришна говорит, чтобы оказать особую милость своим преданным, я разрушаю все невежество. Then you'll be able to hear my instructions. I'll give you intelligence how you can come to me. Тогда ты будешь способен слышать мои наставления, я дам тебе разум, как прийти If ко the мне. heart is filthy and mercy of Guru and Krishna doesn't cut it or purify it, we cannot hear properly. Если сердце грязное, то есть мы не способны правильно слушать. Therefore, our knowledge will not be perfect, and our faith will also not be absolute. Поэтому наше знание будет несовершенным, и вера также не будет абсолютной. You have some so-called faith according to your misconception. Будет так называемая вера в соответствии с нашими недопониманиями. We get what we deserve. Мы получаем то, что мы заслужили. Anything else? Что-то еще? Anybody else? Что-то еще? Are you you're nicely understanding our discussion? Вы правильно, хорошо понимаете наше обсуждение? It makes sense to you? Krishna helping you inside? То есть это как бы понятно для вас? Кришна вам внутри помогает? That's good. Then that means that your desire to come and hear about Krishna in Krishna's devotee association, then you got your spiritual desire fulfilled. Поэтому у вас было желание слушать о Кришне в обществе преданных, ваше духовное желание было осуществлено. I don't think you came here just to figure out how to move to Latvia. Я не думаю, что приехали сюда, чтобы разобраться, как в Латвию переехать. I don't think there's only one other person who will think like that, and that's 48. То есть, может, какая-то личность так думает, да, вообще о своей жизни, так это только 48. How many people in the world are just sitting there like, if I can just get to Latvia, Как много людей в этом мире сидят и думают, так, если я могу просто приехать в Латвию. No offense. No, Без оскорбления. I like the place. Мне I нравится like the это место. people. That's not my point. Нравятся люди, но это не мой как бы момент. But it's very ordinary. То есть, это как бы обычно все. It doesn't seem like so extra special place. Это не выглядит каким-то особенным местом. But maybe people from here think it's extra special, I think. Может быть, люди, которые здесь находятся, не думают, что это экстра особенное что-то. That's natural. Это естественно. We're very attached to our place of birth. Мы очень привязаны к месту своего рождения. Because we feel we're special, then the place we're born is also Потому что special. мы думаем, что мы особенные, и место, где мы родились, тоже особенное. Because we've blessed it with our birth there, our appearance. Мы были благословены, как бы благословили своим рождением это место. We're so important, Такие важные, so significant people. такие значимые люди. So Ukraine, Украина right? That doesn't look like an easy place to live, не выглядит так, что такое легкое место, где жить можно. especially right now. В особенности в данное время. It's one of the most corrupt countries in the whole world, isn't it? Самая такая коррумпированная страна во всем мире. Let's just say they're opening up the opportunity for all the other corrupt people of the world to come onto that land and do all their corruption. То есть они открывают возможность для всех коррумпированных людей в мире приезжать туда и делать коррупцию. So no rule of law То есть нету никаких законов там. means corruption. Значит, коррупция. Anything else I Что-то should еще? know? Что-то еще я должен знать? We're good? У нас все хорошо? Yeah? I wanted to know, I feel a great benefit when you come here and we get a chance to speak to you, associate, clear out our anarchas or bad consciousness. Yeah. But I really want to know how to stay in this cleared consciousness and to keep it up when you leave. Like how to clear up. Chant sincerely. Воспевай искренне. Number one thing. Первая вещь, самое важное. Every time we chant, we should think, let me convince Krishna that I am really
wanting his association. Каждый раз, когда мы воспеваем, мы должны думать и убедить Кришну, что я на самом деле хочу его общения. Otherwise, what's the point of chanting? Иначе в чем смысл воспевания? Right? So how badly are we trying to convince Krishna that we need his association, that we are so dependent on him? Сильно мы хотим убедить Кришну, что мы хотим его общения, что мы зависим от него. And to give us shelter and keep us engaged in pure devotional service to the Lord. И Right? чтобы он дал нам прибежище и продолжал увлекать нас в преданное служение. So if we don't surrender there and convince Krishna there, Если мы там, then what else are you going to do? если во время воспевания не убеждаем Кришну, не предаемся там, что In другое the ты right будешь делать consciousness. в правильном сознании. Even it's book distribution Даже если это or распространение even книг preaching. или даже проповедь. Right? I told you in book distribution, if I didn't chant like really seriously and surrender to holy name, I could not distribute books. Я говорил уже, если я не воспевал, не предавался искренне серьезно святому имени, я не мог распространять книги. Because anytime you have to deal with the public, it's a big headache. Потому что каждый раз, когда с публикой взаимодействуешь, это головная боль. Everybody's disturbed, Все обеспокоены. and it's very disturbing, Это очень обеспокаивает. isn't it? Так же ведь? And it's very И contaminating. очень оскверняет также. So if we don't chant and associate with Krishna by that chanting and purify our consciousness, then we'll just take on all of the material contamination. Если мы не общаемся с Кришной через воспевание, не очищаем свое сознание, то мы вбираем в себя вот эти осквернения все. Then we have to have clear understanding of our seva and try our best to execute those И instructions. также у нас должно быть очень ясное и четкое понимание нашей севы, и мы должны самым лучшим образом выполнять эти наставления. That's where Krishna is. That's where Guru is. Это там, где находится Кришна, там, где находится So if we Гуру. absorb ourselves into those instructions, general and specific instructions, that's where you'll find Guru and Krishna's mercy. Если ты погружаешь себя в общие специфические наставления, там ты найдешь милость Гуру и Кришны. And when we do that, then mercy of Guru and Krishna, we can realize that yes, this is a fact. И если мы делаем это, тогда по милости Гуру и Кришны ты поймешь, что так оно и есть. And if we don't do that out of laziness or foolishness or stupidity or forgetfulness, then we get a different result. И если мы не делаем это из-за своей глупости, из своей лени, тогда мы получаем совершенно другой результат. So everyone has to be responsible for their own consciousness. Каждый должен быть ответственен за свое сознание. That's the test. Это тест. So we're being given the opportunity, we're being reminded, the instructions are reinforced. То есть нам дали возможность, нам напоминают, то есть дали наставления. The emphasis, right, Guru and Krishna's mercy, they're simplifying everything, becoming much clearer, more simple to understand. По милости Гуру и Кришны все это упрощено, стало очень ясным для понимания. Now we have to keep it up. Сейчас нам это нужно We have поддерживать, to cultivate it, we have to practice it. That's the test. культивировать это и практиковать. И вот в And этом without и тест. mercy of Guru and Krishna, how we're going to pass the И test? без милости Гуру и Кришны, как мы сможем пройти Not этот тест? possible. Это невозможно. So if we learn how to associate with Krishna, really, through chanting, hearing and chanting, Если мы учимся, как общаться с Кришной, на самом деле через слушание и воспевание, and we'll know because Krishna will reciprocate with us and by His mercy purify our consciousness. и мы это поймем, потому что Кришна будет отвечать нам взаимностью по Его милости, Он очистит наше And all these сознание. disturbance and material desires and Maya, everything will just become less and not disturb us so Вот much. эти все материальные желания, майя, беспокойства, они будут меньше, 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 и не будут нас беспокоить. The mind and senses will become more purified, more controlled, more peaceful. Ум и чувства больше очищены будут, под контролем, более спокойны, Then we become more happy. и мы будем более счастливы. So we have to do daily cleansing program. Поэтому на ежедневной основе нужно делать процесс очищения. Just like you clean your body and get dressed properly, put on clean clothes, it's daily function. То есть Should вот be. то же самое, как тело ты моешь, чистую одежду надеваешь. Это ежедневная деятельность, предполагается, должна So the быть. same way we have to purify our consciousness. Таким образом мы очищаем свое сознание. And it's easier in the association of И devotees это легче в общении с преданными,
who are dedicated to the process of hearing and chanting with the idea of purifying their consciousness. Которые посвятили себя процессу слушания и воспевания с идеей очистить свое And сознание. remembering Guru Krishna's instructions. И вспомнить, чтобы помнить наставление Гуру и And Кришны. remembering that we're disciple, И we're помнить, что servant. мы ученики, слуги. We have to do something to должны please them, to get their mercy. Что-то делать, чтобы удовлетворить их и получить их If we don't милость. associate with like-minded devotees and hear this regularly, we easily forget. Если мы не общаемся с преданными одинакового умонастроения и на ежедневной основе не And слушаем then это, то Maya мы склонны comes with забывать это. other priorities, И Майя будет приходить с другими приоритетами. other thoughts, other desires. As soon as other thoughts, other desires, other priorities start attacking you, that means you have to take shelter, protect yourself before it gets too far gone, you Как know? только другие желания вот эти начинают атаковать, эти нужно сразу же принимать прибежище до тех пор, пока, чтобы это далеко не заходило все. Just like if you're getting sick, there's symptoms of getting sick. Now, if we just handle it sooner, then we can avoid getting sick. То же самое, как ты начинаешь заболевать, появляются первые симптомы, тебе сразу нужно с этим делать, чтобы дальше не заболеть. But if we're not conscious and we're not aware and we're not understanding the subtleties, then Maya will definitely catch us. Если мы не в сознании находимся, не понимаем вот эти тонкости, то Майя, безусловно, And схватит cover нас. over good intelligence, then we'll forget. Она покроет хороший разум, тогда мы забудем Then we'll come with other desires and с priorities. другими желаниями, Thoughts, приоритетами, мыслями и планами придем. Covering, pulling away. Покрыла и потом стянула. Two potencies of Maya. Две энергии Covering силы Майя. potency Покрывающая and dragging away potency. и вот эта стягивающая сила. So what are we going to, Krishna's watching, what are you going to do if you're getting covered over and dragged away? Okay, now what are you going to do? И Кришна смотрит, что What ты is your будешь decision? делать, если тебя покрыло и стянуло, каковы твои решения будут. How are you going to deal with that? Как ты будешь с этим уже взаимодействовать? We're going to allow that to happen, it means we're not serious. Если ты позволяешь этому происходить, значит ты не серьезен. That's the test. В этом тест. So we got the information, we got the momentum, we got some purification, some mercy. Now, okay, now we have to be tested. Получили какое-то очищение, какую-то милость, теперь мы будем проверены. Now what are we going to do? Что мы будем делать? The more we're associating and hearing and chanting, the less we're hearing about Maya. Чем больше мы слушаем, воспеваем, тем меньше о Майе слушаем. So if you feel like you're getting contaminated or disease condition, then you just say, let's hear and chant about Krishna. Если чувствуешь, что ты оскверняешься, тогда нужно перепосвятить себя слушанию и воспеванию о Кришне. Krishna is purest of the pure. Let's beg for mercy, merciful protection, purification, intelligence, remembrance, all of these things. Кришна, Он чистый из чистых, поэтому молись о милости, об очищении, о разуме. Все эти вещи. That's the test. В этом тест. And if we're sincere, Guru and Krishna will remind us. И если мы искренне, Гуру и Кришна напомнят нам. My Gurudev used to say that my Guru is always whispering in my ear. Мой Гурудев говорит, что мой Гуру всегда шепчет мне на ухо. I never not hearing my Guru. Я всегда слышу своего And Гуру. sometimes even he coming correcting, even slapping you. Иногда он приходит, исправляет меня, и иногда даже шлепает. Because you're being, foolish. Потому rascal. что глупый, негодяй. Other thing? Еще что-то? So question is, like there is two birds, like in the heart, like Paramatma and Atma. So how do we know that this? That you're not the Paramatma and you're the Atma? Есть две птицы, одна атма, другая параматма. Как я узнаю, Гурудев говорит, что ты не параматма, а что ты атма? Why does he get to be the Paramatma? Почему он там параматный должен быть? Why do we have to be the small bird? Почему мы должны быть маленькой птичкой какой-то? So what was the question? В чем вопрос? So the question is, how do we know? And worse than that, we're like kicking out the other bird. We're like, look, I want to be the only bird in here, Хуже всего мы еще вот эту отпинываем птицу, которая рядом, и говорим, я одна здесь птица хочу быть. Одной. I'm the only bird in here, you know what I Я mean? единственная птица здесь. So how do we know that
the soul has actually turned to the super soul. Как мы поймем, что душа, она на самом деле повернулась к сверхдуше? When you get mercy of Krishna, mercy of Guru Krishna, and realize that you're a soul. Когда ты получаешь милость Гуру Кришны и осознаешь, что ты душа, Otherwise, how are you going to realize it? иначе как ты поймешь? If you don't realize you're a soul, how do you know where your soul is looking? А если ты не понимаешь, что ты душа, как ты поймешь, что ты душа, куда ты смотришь? And you see by the И results. по результатам смотри. Are we getting purification? Мы получаем очищение. Is our ignorance and misunderstanding clearing? Наше невежество, Are our недопонимание doubts being destroyed? очищаются, сомнения разрушаются. Is our faith increasing? Наша вера Are we увеличивается. getting all the spiritual benefits? Получаем ли мы все духовные блага? From purification to developing transcendental knowledge and faith? Очищение, развитие трансцендентного знания, веры. Is mind purified and controlled? Ум очищенный под Is контролем. Krishna, Rishikesh purifying, controlling mind and senses? Кришна, Хришикеш, он очищает, контролирует ум и чувства. Are we fully actively engaged in serving as servant disciple for the pleasure of Guru and Krishna? Мы полностью увлечены как слуги и Are we ученики для радости accepting Гуру that? Кришны. Мы вообще Are принимаем we это. consciously applying that? Мы сознательно применяем это. So this is practical. Поэтому это практично. It's not just some mental concoction that, yeah, there's two birds in the tree and, you know, yes, I'm looking at the other bird and, you know, Это не this как- is totally theoretical Это не какое-то understanding. ментальное такое, ну, какое-то изобретение, что вот две птицы сидят, я сейчас смотрю на другую птицу. When you can hear the big bird talking to you, Как ты можешь слышать, как большая птица говорит тебе, just like the fish, Matsya, тому как рыба, вот Матья, right? He's talking он говорил to King Satyavrata. царю Сатьяврате, Then he knows, oh, this Krishna in the form of the fish is talking to me. тогда он понял, что Кришна в форме рыбы говорит со мной. But without purified consciousness, how you'll hear Krishna's instruction? Но без очищенного сознания, как ты сможешь слышать наставления Кришны? Without purification, how you'll develop faith Без очищения, and как ты understanding разовьешь веру и понимание in Krishna and how he's within the heart and he's instructing your soul. How will you understand all of that? Кришну, и как он находится в сердце, как он наставляет твою душу, как ты все это поймешь? If all of this material contamination and lusty desires, material attachments is still there, it's impossible. Если там еще материальные желания, осквернения, вожделение, это невозможно. First it has to be cleared out, cleaned out. Вначале это нужно вычистить. Otherwise it will not enter into your ear. А иначе это никогда не войдет в твои уши. And then what are you hearing? Then if it's not Krishna entering into your ear and instructing you, then who is it? И если ты не слушаешь Кришну, который входит в твои уши, то что ты слушаешь? Maya. Майю. So is that bird you think you're listening, that big bird that you think you're listening to, is that Krishna, Что ты думаешь, Chaitya Guru, or is it Maya? большую птицу, которую ты слушаешь, это Чайти Гуру или это Майя? That's not so easy to understand. Это не так легко понять. Everybody's hearing something. Каждый что-то слушает. Some people are hearing a lot. Какие-то очень много слушают. Some people have that, like, 17 different personalities. Как будто у некоторых людей там 17 разных личностей есть. They get a lot of friends, you У know. них там много друзей внутри. They're not all friends. Конечно, и они не все друзья. Intelligence many branched. Разум многоветвист. So what are we listening to? Who are we listening to? Что мы слушаем и кого мы слушаем? So if you hear Krishna, Krishna Parampara Shastra, that's the only thing to be heard. Если ты слушаешь Кришну, Кришну Парампару и Шастры, это единственная вещь, которую нужно That's the слышать. only thing that's perfectly, absolutely perfect and eternal knowledge. Это единственное, что вечно, абсолютное знание. So who can present that and represent that, that should be accepted as Поэтому absolute. Тот, кто может представить это нужно принимать за абсолют.
And anything separate from that, И все, что which is отдельно not от этого, consistent with that, то, что не соответствует этому, that's Maya. это все майя. That's an easy way to know. Это самый легкий способ понять. Does that help you? Это помогает? Okay. Any other last thing? Еще что-то Max, we're последняя good? вещь. Макс, как, нормально все? All right. Thank you, everyone. I appreciate Спасибо it. всем, я ценю Shri это. Gorni Tai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. Шила Гурудева ки джай. Харе Кришна. Hare Krishna. All right. They had Rath Yatra? Что у них Радхаятра была? Yeah. I guess Jagannath didn't want us to go. Говорят, не хотел, чтобы пошли. You represented us. Ты нас представлял там. So we want to thank you for that. Поэтому хотим поблагодарить тебя за это. At least No, but someone. it was by kids actually. They were It was kids Радхаятра, small like. kids. They were, Jagannath means Lord of the Universe. Джаганнат, Господь So how do you Вселенной. say he's small? Как ты говоришь, что он маленький? Hare Krishna. Что красавчик,